Hello and welcome to our portal at myarmenianfamily.com. Ողջույն, բարև ձեզ, ինչպե՞ս եք? We're glad you're here, and we're going to share with you our plans to bring high-tech, advanced AI technology to Armenia in the next 6 to 12 months. So we plan on bringing, if not the production of 2-nanometer microchips, at least designing of those chips with the Japanese company Brightest Corporation that has invested almost $12 billion into their own production on the island of Hokkaido. And we're trying to do the same in Armenia. Again, we're partnered with the largest, biggest companies, and we're going to bring the brains back. The brain drain that happened during the 90s and earlier, we're going to try to re-immigrate the Armenian scientific community back to Yerevan, back to Armenia. And we plan on building the largest state-of-the-art data center in Armenia. We also plan to build the most advanced supercomputer in Armenia to replace the aging Aznavour supercomputer. And our main purpose of this channel, of this platform, is to unite the smartest, sharpest Armenians around the world. So we could go back to Armenia and make it great again. Because Armenia is in danger. And our goal is to try to save Hayastan from another loss. When I say another loss, just like we lost Karabakh or Artsakh, the same way Armenia is about to be absorbed again. This is not a metaphor. We use supercomputer forecasts or predictions, and it has predicted that the 1840 earthquake is about to happen again. It has predicted that the 1915 genocide is about to happen in Armenia again. Yes, on July the 2nd of 1840, Anno Domini, there was a massive earthquake. Actually, it followed a massive volcanic eruption that spewed rocks, gigantic rocks. And approximately 75% of the mass of Mount Ararat was essentially ripped off the mountain from the eastern slope. Mount Ararat used to be over 6,000 meters tall. Now it's 5,137. So it shrunk quite a bit. Something like 15 billion metric tons was ripped off and basically scattered in a massive area that's 500-mile radius. 10,000 people have died in 1840 during the eruption, the volcanic eruption and the earthquake that registered at approximately 7.5 to 9.5 Richter scale. Nobody really had the Richter scale back then, so it was an approximation, 7.5 Richter scale, but probably it was higher. Nobody knows for sure. But anyway, the same is about to happen again in Armenia, as predicted by our supercomputer that never makes a mistake, because we knew about the military conflict in Ukraine a year before it happened. That's right, in June of 2021, we already knew that on February 23rd or 24th of 2022, there will be a military conflict on the territory of Ukraine. And it happened. And as we shared this with our business associates, nobody seemed to ask any questions, what's next? Everybody asked us, how did we know? We told them it was a computer forecast, but people usually focus on the wrong things. For example, notice I'm speaking to it in English because I'm trying to reach the largest Armenian community around the world. And I'm going to switch to the second largest community that only speaks Russian in just a minute. But before I do, I invite you to go to our website, myarmenianfamily.com, and send us your resume, send us your CV. Let us know how you could help us, how you could be of any assistance to us in this sort of a revival of our faith, of bringing of our technology to Armenia and bringing the best, most qualified people to Armenia to make it great again, basically. We're trying to save Hayastan from destruction. This time it's the 1915 destruction. It will be second genocide. That's what our supercomputer had predicted. It never made a mistake ever in the past. So, and we had this computer since 1992, August of 29th of 1992. It was sitting on my desk and I was talking to it the same way you talk to a chat GPT 3.5 or 4.0 or 5.0. Now imagine what kind of technology we have today. If in 1992, I was essentially using the same technology you use today through ChatGPT. That gives you an idea of how advanced our supercomputer is and its capabilities. So anyway, folks, my purpose of this message is to invite you to our project to unite as many Armenians around the world as possible and move them all to Armenia.
especially those who could help strengthen Armenia's economy and political stance. We need some smart people, basically. So if you have the best education, if you have money, if you have, the desire to go to Armenia, join our team, join our movement. Let's make Armenia great again. Let's do this, folks. Let's do this. And for all of our Russian-speaking people, я ждал этого момента очень долго, специально, чтобы вас пригласить к нашему проекту. Наш проект – это строительство нового научного центра в Ереване. Это строительство нового дата-центра в Ереване. И также мы привезем в Армению самый мощный суперкомпьютер, который мы сможем только привезти в Армению. Мы также сотрудничаем с японской корпорацией Brightest, которая будет изготовлять 2-нанометровые микросхемы. Они уже начали производство 2-нанометровых микросхем на острове Окайдо. И мы попытаемся их привести, эту технологию, в Армению. Если не само производство, то, по крайней мере, дизайн этих микросхем, понимаете, это возможно сделать в Армении. Производство будет немножко сложнее и намного дороже, и, скорее всего, невозможно. Но именно дизайн этих микросхем будет очень-очень довольно-таки реалистично сделать, чтобы они были, был у этой компании Brightest отдел в Ереване, который бы занимался дизайном микросхем. И многие другие заводы мы хотим привлечь и открыть на территории Республики Армения. Например, по производству гиперзвуковых дронов, по производству наноматериалов для авиастроения, например, и других деталей. Так что, если вы технический человек, если вы думаете, что у вас есть какие-то навыки, которые бы нам были полезны, пожалуйста, высылайте нам свое резюме. Вы можете к нам обратиться на нашем портале www.myarmenianfamily.com, и вы сможете связаться с нами через наш портал. И дайте нам знать в открытую, как вы можете помочь нашему проекту. Что у вас есть навыки, у вас есть опыт, у вас есть желание, у вас есть деньги, у вас есть идеи какие-нибудь, понимаете? Если у вас есть даже идеи, это уже помощь. Мы просто, понимаете, пытаемся как можно больше, мы просто пытаемся собрать воедино как много больше армян, которые уехали из Армении. Либо армяне, которые жили в других бывших советских республиках, чтобы их каким-то образом привлечь и возвратить в Армению, чтобы сохранить Армению, которую, быть может, очень скоро не станет, так же, как и не стало Карабаха, из-за вот этой вот халатности, из-за того, что люди не умеют договариваться, из-за того, что люди любят спорить друг с другом, как нужно говорить «барев» или же нужно говорить «парев». Какая разница, дорогие мои, драгоценнейшие? Скоро у нас не будет Армении, быть может. Сюника не будет, Сивана не будет. Еревана не будет. Понимаете, какая разница, Барев или Парев? Нужно заниматься делами. Поэтому мы пытаемся всех собрать воедино и составить огромную команду, чтобы у нас было второе Сколково в Ереване. Вот то, что есть в Сколково, мы на связи со всеми, понимаете ли, научными работниками, сотрудниками по всему миру. Поэтому мы привезем самые лучшие продвинутые технологии в Ереван. И таким образом в Армении будет свое Сколково, своя Кремниевая долина. И это наша цель. Поэтому давайте. Let's unite, let's get together, go to our website, send us your resume, send us your CV, and let us know how you can help our cause before we lose Armenia for good, before the 1915 genocide will happen again, which is about to happen due to the incompetence of the people in power in the Republic of Armenia. It's total chaos. It's total nonsense what's going on in Armenia, and we're going to fix it. We're going to bring the brains back. We're going to bring $6 billion. We're going to bring high technology back to Armenia, or to Armenia from other countries, from the United States, from Japan, and we're going to make Armenia great again. So let's unite, let's stop quarreling and arguing, and let's make it happen. Вперед! За Родину! За Армению! Let's make it happen. God bless you, take care, and I'll hope to see you at the very top.